dove svuotato, papa i casa nostra, Giulia e quando non si sarò più, Sarà casa tua papa non dir casu, e la realtà, e voglio che ti sappia che quando quel momento arriverà il quattro, sarà tu, ma voglio, e che tu mi prometta, una cosa che, non lo venderai, ma che lo terrai, come simbolo della nostra famiglia te lo prometto, papa e che racconterai la sua storia, e ai tuoi figli se ne avrai te lo prometto, quella sera mentre cenavamo, insieme Giulia mi fis, una proposta che non mi aspettavo, papa, ho un amo perch, non scriviamo, insieme la storia, della famiglia, potremo fare, un libro con tutta la foto, I documenti, la storia che abbiamo raccolto, un libro non per pubblicarlo, ma per noi, per I nostri disenti che sulla storia non andrà, mai perduta, e una bella idea, Giulia, e potremo, inizir, dalla storia di Margherita, e Boldini, e casu, romantica, non, era, romantica, Giulia, era Margherita era sposata, e aveva, tre figli, lo so, papa, ma, e comunque, una bella storia, di amicizia, e rispetto, reciproco passamo, il resto della serata, e pianificare, il libro, decidendo, come organizzer, la storia, quali foto includer, come raccontar la vita di ogni papa Giulia prima di Anderson, posso chiederti una cosa tratto perch nan, mi hai mai raccontato questa storia, quando ero bambina te la ho raccontato Julia, ma tu eri sempre troppo occupata con I tuoi giochi, I tuoi amici, la tua vita, non sembravi interessata, hai ragione, e mi dispiace, non, e mai troppo tardi per interessarsi, Giulia, lo so, e da ora, in poi, voglio, sapere tutto, ogni storia, ogni ricordo, ogni dettaglio, allora avremo molto di cui parla il mese, successivo portamo il quadro dal restatore, quando lo andiamo a riprender, 6 settimane dopo, rimasi senza fiato, il dipinto era, tornato al suo splendor, originale, I colori, erano vividi, I dettagli nitidi l'eleganza, di Margherita risplendeva, in tutta la sua bellezza, e magnifico, sussurrò, Giulia, guardando, il quadro con occhi, pieni di lacrime, concordai. E come se Margherita fosse tornata in vita, decidemmo, di appender il quadro nel salotto, sopra il camino, dove Lina aveva, sempre sognato, di metterlo ora e al posto giusto Giulia, e casa, quella sera mentre guardavamo, il quadro illuminato dalle luci, del salotto, Giulia mi prese, la mano papa grazie per cosa per avermi detto una seconda possibilità, per avermi insegnato il valore del cos che contano davvero e tu grazie mi per avermi dimostrato che non mai troppo tardi per cambiare, per imparare, per diventare una famiglia migliore. Guardamo insieme il ritratto di Margherita, questa donna che cent'anni fa aveva passato per uno dei più grandi pittori del suo tempo, senza sapere che il suo ritratto sarebbe diventato il simbolo dell'unione di una famiglia, un simbolo che aveva rischiato di finire in discorica, ma che ora brillava di nuovo nel posto che glispitava, a casa dove le storie si tramandano di generazione in generazione dove I ricordi hanno più valore dell'oro, dove l'amor si misura non in euro, ma in tempo dedicato a conoscersi. 2 settimane dopo l'incident della soffitta Giulia si presentò a casa mia con una valigetta di pelnera e un'espression seria che non la vedevo da anni. Era sabato mattina e come ogni weekend die quando aveva quasi buttato via il quadro di Boldini era venuta per aiutarmi a riorganizzare la papa desposando la valigetta, soltavolo del salotto, ho qualcosa da mostrarti, cosa hai portato, cheesy guardando, la valigetta con curiosità, documenti photo letter, tutto quello che sono, riostita, a trovare sola famiglia della mamma negli ultimi 15 giorni, Giulia aveva fatto qualcosa che non aveva mai fatto prima, aveva iniziato a interessarsi alla storia della nostra famiglia, aveva chiamato parenti lontani, aveva frugato negli archivi comunali, aveva persino contattato un genealogista per ricostruire l'albero genealogico di Elena.
Papa dis, aprendo la valigetta, Devi vedia questo tiro fuori una foto in bianco, e nero ingelita dal tempo, ritreva una giovane, donna elegante, con I capelli, raccolti in uno schenien, e inabito, da serace ricanabi, e Margherita Rossi, suscirai prendendo la foto con, Mahani Tramule, la bisnana di Alina, ste guarda cosa in dosa guardai paio, et tenement la foto e il quari mi si fermo. Margherita indossava lo stesso identico, abito che appariva nel quadro di Boldini. Questa foto dis Giulia con excitazione, è stata squattata nello studio di Boldini, a Parigi nel 1800, e la prova che il quadro è identico. Dove la hai trovato? Negli archivi della famiglia Rossi. Ho rintraccato un cugino di secondo grado della mamma che vive a Torino. Aveva una scatola piena di foto e documenti della famiglia. Continuo a tirare fuori documenti della valigetta letter scritte a mano, certificati di nascita, persino un diario di Margherita dove raccontava della sua esperienza come modella a Parigi. Ascolta questo, dis Giulia apprendo il diario a una pagina seminata e del 15 ottobre 1890. Oggi Giovanni ha finito il mio ritratto, e bellissimo mi ha catturata, in un momento di perfetta felicità. Mi ha detto che è uno dei suoi lavori migliori, e che vuol regalarmelo come ricordo della nostra amicizia. Non riesco a credere di possedere un'opera d'arte così preziosa. Senti gli occhi che mi si riempivano di lacrime. Alina non mi aveva mai del diario, probabilmente non lo sapeva nemmeno lei. Il cugino mi ha detto che molti documenti erano andati perduti durante la guerra, e che solo negli ultimi anni erano riusciti a recuperare alcuni. Giulia, dissi guardando mia figlia, con occhi nuovi, tutto questo lavoro, perché l'hai fatto perch. Mi sono resa conto di quanto poco sapessi della nostra famiglia, e perch volevo capire veramente il valore di quello che ho rischiato di buttare via. Il valore economico lo conosci. Non parlo del valore economico papa. Parlo del valore umano della storia che sei dietro. Giulia tirò un'altra foto, questa volta a colori ma spiadita, ritreva Alina da Giovanni, forse 20 anni, seduta accanto a una donna anziana che teneva in mano il quadro di Boldini. Questa è la mamma con sua nonna, la figlia di Margherita. Dis Giulia la foto e del 1926, poco prima che la nonna Morris e les cheese, il quadro, alla mamma, non avevo mai visto questa foto. Era nella scatola del cugino, di Torino. Papa guarda, l'espression della mamma, guardai attentamente la foto. Elena aveva un'espression di pura felicità, gli occhi che brillavano, mentre ascoltava la nonna, che la raccontava, la storia del quadro. Era casu giovane mormorai, e casu orgogliosa di ricevere quel quadro. Il cugino mi ha detto che Elena aveva pianto quando la nonna Glilo aveva lasciato in eredità perch si sentiva l'accusta di qualcosa di prezioso. Non solo, economicamente. Giulia Chuzil, diario e mi guardo con serietà papa, ora capisco perché eri casu arrabbiato quando ho svuotato la soffitta davvero non stavo buttando via della roba vecchia. Stavo via la storia della nostra famiglia, e cosa hai imparato da tutto questo? Ho imparato che ogni oggetto ha una storia. Ho imparato che quello che per me può sembrare spazzatura per te può essere un tesoro di ricordi, e ho imparato che non posso prendere decisione sola. Tua vita senza conoscerti, davvero, rimasi in silenzio per un momento, guardando tutti I documenti sparsi. Soltavo, Giulia, tutto questo lavoro di ricerca, quanto tempo si hai messo dusetto main ho presso ferry dal lavoro, hai presso ferry per fare research sulla famiglia, ste sai cosa, è stato il tempo più interessante che abbia mai passato perch, ho scoperto di appartenere a una famiglia incredible. Margherita non era solo una modella, era anche una donna d'affari, aveva aperto una sartoria a Milano che è diventata famosa in tutta la Lombardia. Non lo sapevo, e la figlia di Margherita, la nonna della mamma, era stata una del prime, donna Loriasi,
in medicina in Italia, davvero. Papa veniamo da una famiglia di don straordinari io non lo sapevo perch non mi ero mai presa la briga di cida. Giulia tiro fuori un ultimo documento, dalla valigetta e questo e il paio importante era di autenticità del quadro, da toto 1820, e fermato, dallo stesso Boldini, devla hai trovato, era cucito, nell'interno, della cornice, il restauratore, che ho consultato, mi ha detto che spesso, I pittori nascondevano, I certificati, di autenticità in posti sicuri, per evitare falsificazioni. Hai portato il quattro die un restauratore. Volevo sapere se era possible pulo. Senza, danneggiarlo, possible. Enzi il restauratore, dice che sato, lo sparco, l'umidità, il quattro in condizione, eccellenti, con un restauro, professional, patrib, tornare, al suo, splendor, organal, quanto costrebbe, 5.000 euro, ma papa, il restauratore dice che dopo, il restauro il quattro patro, valer anche, 400.000 euro guardai, il quattro appoggiato, sul mobile, del salato, ancora sporco, apparentemente, rovinato pensai, a tutto quello che rappresentava Giulia, dissi cosa, pensi che dovremmo fare. Penso che dovremmo restaurarlo, non prevendolo ma per restituirgli la dignità che merita, dove lo metteremo dopo il resto. Mia moglie, Alina mi l'aveva, raccontata 1000 volte, suabis nana, Margherita Rossi, era stata, una del model, preferite di Giovanni Boldini, quando il pittore viva a Parigi. Questo ritratto la ritrova, in un elegante, abito da sera, con quello stile inconfondibile che aveva, Rizzo Boldini, famoso in tutto il mondo, quando Margherita era tornata in Italia, Boldini la aveva regalato il quadro come ricordo della loro collaborazione artistica. Era passato di madre in figlia per 4 generazioni, fino ad arrivare alla mia, troppo bello per tenerlo nascosto mi aveva detto, Elena quando eravamo sposati, ma anche troppo prezioso per rischiare, che qualcuno lo rubi, casu avevamo deciso di tenerlo, in soffitta, avvolto in un telo protettivo, al sicuro da occhi indiscreti, mahoni ladar, 3 anni, fa spinto dalla curiosità, avevo portato, il quattro da un esperto d'arte di Milano. L'uomo aveva quasi avuto un infarto, quando aveva visto la firma di Boldini nell'angolo, in basso a destra. Signor Benedetti, mi aveva detto con voce tremula le possiede un tesoro. Questo ritratto vale almeno 300.000 euro forse di più se lo mettesolasta, ma io non volevo venderlo, era tutto quello che mi restava di Elena. L'ultimo legum con la storia della sua famiglia. Papa la voce di Giulia mi al presente. Era entrata in casa e mi stava guardando, mentre accarezzavo delicatamente la cornice del quadro. Cosa vuoi, Giulia? Volevo scusarmi di volevo chiederti di raccontarmi la storia di questo quadro. Ora voglio sapere la storia. Mi rendo conto che non so abbastanza della nostra famiglia, del nostra tradizione. En potardi per interessarsi, non credi, papa, per favor. So di aver spogliato madame la possibilità. Guardai mia figlia questa donna di 40 anni che aveva sempre vissuto la sua vita senza mai guardarsi indietro, sempre proiettata verso il futuro, sempre convinta che il passato fa solo un peso di cui liberarsi. Giulia, dissi, quattro rappresenta, 4 generazioni, della famiglia di tua madre. Raccontai la storia di Margherita Rossi, della sua amicizia con Boldini, di come il quadro fa sposato di madre in figlia fino ad arrivare a Elena. Tua madre, conclusi, era l'ultima della sua famiglia quando è morta. Questo quadro è diventato l'unico ricordo tangibile della sua storia, famiglia, e tu la hai tenuto in soffitta per 10 anni, ho tenuto al sicuro per 10 anni. Se una Giulia guardo il quadro con occhi nuovi, come se lo vedes per la prima volta. Papa, mi despias, davvero se avessi saputo, il problema, Giulia che non hai mai voluto sapere ogni volta che venivi a trovarmi, eri sempre sempre con il telefono in mano, sempre con elementi da un'altra parte. Lo so, mi despias,
Acca per questo, Giulia, oggi, hai rischiato di buttare via 300.000 euro, ma, soprattutto, hai rischiato di distruggere l'ultima cosa che mi restava di tua madre. Come posso rimediare? Non pui, Giulia, quello che hai fatto, ma posso imparare, posso iniziare e interessarmi di più alla nostra storia familiare, poi, ma dovrei dimostrarmelo. Come, iniziando a trattarmi come tuo padre, non come un vecchio che ha bisogno che qualcuno prenda decisione al posto su. Giulia agnew, la lacrim che la rigavano, il viso hai ragione papa ho sbagliato tutto hai sbagliato, ma almeno ora ni sei consapevole, cosa facciamo del quadro? Il quadro resta qui con me, e l'ultimo regalo che tua madre mi ha lasciato e la soffitta la sistemiamo insieme tu io, e tutto il tempo che serve per farlo bene. Giulia Soros, attraverso la lacrime, possiamo iniziare oggi ma prima, devi promettermi una cosa, che non prendere mai più decisioni sulla mia vita senza consultarmi, te lo prometto papa. E che la prossima volta che hai dubbi su qualcosa, chiederai in vis di agire d'impulso, te lo prometto. Guardai mia figlia, questa donna che aveva quasi distrutto un tesoro di famiglia per eccesso di zelo, e sentai che forse c'era ancora speranza per noi. Forse era possible ricostruire un rapporto basato sul rispetto reciproco in vis che sulla presunzione che l'età rendas automaticamente incapaci di decide, ridot ma prima. Dovevamo rimettere a posto tutto quello che era stato buttato in cortola, e questa volta lo avremmo fatto insieme. Suono del camion della spazzatura che si allontanava per la strada. Mi sveglio alle 6 del mattino di quel maledetto sabato di marzo. Dal letto sentivo mia figlia Giulia che parlava animatamente con qualcuno nel cortile. La sua voce che echeggia nell'aria fresca del mattino. Mi alzai lentamente le ossa che scricchiolavano per I miei 75 anni, e mi avvicinai alla finestra per vedere cosa stesse succedendo. Quello che vidi mi fi scalar il sangue nel vene. Il cortile di casa mia era pieno di scatoli mobili vecchi, quadri e aghetti veri che riconobbi immediatamente come il contenuto della Giulia, mia figlia, di 40 anni, stava dirigendo due uomini in tuta da lavoro che caricavano tutto su un camion con la scritta scomberi rapidi. Liberiamo I vostri sposi. Giulia gridai dalla finestra, la voce che mi usciva dalla gola. Cosa stai facendo? La mia figlia alzò lo sguardo verso di me con un sorriso che credeva rassicurante. Ciao papa, ti ho fatto una ho deciso di liberare la soffitta da tutta quella roba vecchia che non usi mai senza chiedermelo, e lai iniziando a vestirmi in fretta. Volevo che fosse una sorpresa. Sai quanto ti lamenti sempre del disordine. Lask mi vesti più velocemente di quanto non facessi da anni e cessi le scale correndo il cuore che battiva. Quando arrivai in cortile vidi che metà del contenuto della soffitta era già stato caricato sul camion. Mi gridai agli operatori, fermate tutto papa. Cosa sei? Cheese. Giulia avvicinandosi con aria preoccupata. Pensavo che saresti stato contento. Contento. Ripte incredulo. Giulia hai svuotato la soffitta senza dirmi niente. Ma papa era piena di ciantrusagli, vecchi scatoli, mobili rotti, quadri impolverati, che non guardi mai. Quadri impolverati. Il sang mi si gelo di nuovo nel vin. Giulia dissi cercando di mantenere la calma. Dimmi che non hai buttato via I quadri, quelli vecchi e rovinati. Esti papa erano tutti emuffiti e scoloriti, non valevano niente. Sono cheesy la voce che mi amav. Immagino perch sarà qualcosa di importante. Senza rispondere mi precipitai verso il camion e iniziai a frugare dispertamente tra gli aghetti scatoli di libri vecchi sedi lampade rot. Vestiti mia mogli che non riuscivo a buttare via da quando era morta 10 anni fa, e poi lo vidi. In fondo
al camion, schiacciato sotto una pila di scatoli, sarà un quadro con la cornice rovinata e la tela che sembrava macchiata dall'umidità, perch junk altro sarebbe sembrato un dipinto senza valore. Forse il lavoro di qualche pittore locale di Santoni, ma io sapevo cosa era veramente, questo dissi, tirando fuori il quattro con mani tremule. Questo non si tocca, papa e tutto rovinato dis Giulia guardando il dipinto con disgusto guarda com ridato e pino di macchi e la cornice e mezza distrata Giulia dissi, stringendo il quadro al petto questo dipinto vale 300.000 euro. Silenzio, che si gufo sordend, Giulia mi guardo, come se avessi parso, la testa mentre, I due operatori si fermarono, a metà della papa cosa stai dicendo? Cheese, Giulia con un sorriso nervoso. Non può valer 300.000 euro e tutto rovinato. E an originale, di Giovanni Boldini dissi, la voce che mi si spezzava per l'emozione, e ho fatto autenticare 3 anni, da, un esperto, di Milano, Giovanni C. Boldini, uno dei più grandi pittori italiani, questo ritratto è stato dipinto nel 1890, Giulia guardò di nuovo il quadro, questa volta con occhi diversi. Ma se veil casu tanto, perch lo tenevi in soffitta, perch tua madre non voleva che lo appendissimo, in casa diceva che era troppo prezioso che aveva paura che qualcuno potesse rubarlo casu l'abbiamo messo in soffitta al sicuro ma papa non me le hai mai detto, non te l'aho mai detto perch, non mi hai mai chiesto, non ti sei mai interessata, a quello che sarà in soffitta ma, se sapevi che valeva casu tanto. Perch non la hai messo, in banca, in una cassetta di sicurezza, perch era di tua madre, l'aveva ereditato da sua nonna che a sua volta, l'aveva ricevuto dal pittore stesso e in peso, della storia della nostra famiglia. Giulia si sedette su una del scatoli che erano ancora in quartel, il volto pallido, per lo shock. Papa io io nan sap evio nan sapevi perch non hai mai chiesto. Hai semplicemente deciso che tutto quello che era, in soffitta era spazzatura ma tu ti lamenti sempre del disordine. Mi lamento del disordine, non dei ricordi, mi lamento del scatoli vuoti, non del cos che hanno un valore, sentimental o economico uno degli operata, si avvicino timidamente scusi signori ma noi cosa dobbiamo fare, continuiamo o si famiamo vai fermate, gridai rimetti, tutto giù, subito, papa coma. Dis Giulia, alzandosi, non è necessario, rimetta tutto a posto, passiamo salesianare quello che vuoi tenor. Giulia, tu non capisci, non si tratta solo del quattro, si tratta del fatto che hai preso una decisione, sola mia vita senza, consulta mia vita senza, consultarmi, volevo aiutarmi, via un quattro che, vel 300.000. Euro se non fossi sceso in tempo, ora sarebbe in discarica, ma io non sap, evio asato, nan sa, in vis di cheater, in vis di parlarn con me, hai deciso di fare di testa tua, gli operatori inizierono a scaricare tutto dal camion, ammucchiando di nuovo gli aghetti, nel quartiere, io tenevo, stretto il quattro di Boldini, ancora incredulo, per quello che era quasi sexto, papa dis Giulia, avasanodosi, cautamente, mi despias, davvero non volevo crea, problemi, Giulia, hai quasi distrutto, un peso della storia, della nostra famiglia, ma come facevo, a sapere che c'era, un quattro casu prezioso, in mezzo a tutta quella roba, potevi dire, papa posseder, annacchiata alla soffitta. Sia, qualcosa che vuoi tenere, ma no, tu hai deciso che tutto era, papa hai ragione ho sbagliato ma ora che lo so, possiamo, sistemare tutto possiamo, metter il quattro, al sicuro, Giulia non, è solo questione del quattro, è questione di rispetto per me, per la mia casa. Per la mia cosa sei entrata qui e hai deciso cosa era importante e cosa no senza, Giulia, abbasso lo sguardo. Mi despias papa davvero, mi despias, non basta Giulia. Quello che hai fatto, oggi mi ha fatto, capire qualcosa, di importante cosa che,
Tu mi vedicum un vecchio che nan e più, in grado di prender decisione, sulla propria vita, non è vero. È verissimo, altrimenti, avresti chiesto prima di svuotare la mia soffitta, mentre gli operatori finivano di scaricare, tutto io portai il quadro, in casa e lo appagai con cura sul tavolo del salotto. Alla luce del giorno, sembrava, un dipinto, rovinato e senza valore, ma io conoscevo la sua